percaya orang Melayu ni hebat. Dok kata kita ni padahal ini tanah air kita. Tok nenek kita ni kaya sebab kita ada emas. Emas kita ni dikenali sebagai bumi emas. Kita ada emas, kita ada besi, kita ada batu-batu permata, kita ada biji timah. Tapi anak negeri kita tak tahu. Orang lain duk mari ke tempat kita nak ambil. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik atuk nenek kita? Kita ada 2 juta turian lebih. Kita kena naikkan balik jati diri kita. Ya, 2 juta turian, beribu-ribu relawada. Hebatnya lidah orang Melayu ni boleh sebut semua bahasa dalam dunia. Belajar bahasa Arab, the best. Belajar bahasa Inggeris, the best. Syekh Daud Al-Fatani tu menang syarah bahasa Arab lawan Arab dekat. Inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Isu yang kita perlu tangani adalah penyelewengan sejarah. Dalam zaman media sosial, fakta sering digantikan dengan emosi, naratif diputar dan sejarah dijadikan senjata. Bukan untuk mengajar tetapi untuk memecah belahkan rakyat. Apabila institusi ilmu sendiri gagal membezakan antara fakta dan fantasi, kita berdepan dengan krisis yang lebih besar, iaitu krisis integriti dan juga krisis intelektual Malaysia. Dan apabila sejarah diseleweng untuk memenuhi agenda politik ataupun identiti yang sempit, generasi muda akan mewarisi kebencian dan juga kejahilan. Jadi baru-baru ini, satu kenyataan tular daripada seorang profesor yang mendakwa bahawa orang Rom purba mempelajari pembinaan kapal daripada orang Melayu. Dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewengan sejarah yang tidak berasas dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih, bukan mitos, bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat, tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo-history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya ARKID perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti. Kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka. Oh my goodness. Okay, so someone actually sent me that article and I'm still laughing. All right, let's be serious. Okay, so a Malaysian professor, Dr. Soleha Yaakob from the International Islamic University Malaysia, IIUM, has been telling people that the ancient Romans, learned shipbuilding from the Malays. So I got sent this article and I'm laughing not because Malaysia is not a maritime powerhouse, it is, but because the claim collapses the moment it touches evidence. Rome's navy is one of the best documented engineering traditions in ancient history. We have shipwrecks, dockyards, technical manuals, mosaics, relief carvings, inscriptions, and historians like Polybius literally describing how Rome captured a Carthaginian warship and rebuilt it plank by plank. The Romans wrote everything down. If they had sailed thousands of kilometers to learn naval engineering from Malays, it would be carved into something somewhere. So where's the Malay evidence? No Roman manuscripts mentioning Malay shipwrights. No Austronesian loanwords in Latin. No Southeast Asian timbers in Mediterranean wrecks. No Malay rigging or sail patterns in Roman art. No hybrid hulls.
Nothing. 2,000 years of archaeology and not a single splinter connects Rome to Malay shipyards. If this were real, historians would be fighting over it. Museums would be involved, and maritime archaeologists from Italy to Turkey would be redating old wrecks. Instead, Malaysia's own higher education minister had to publicly remind academics to stick to their expertise. That's not historical vindication. That's professional embarrassment. And the engineering alone kills the theory. Roman warships were long, narrow, odd attack machines built for speed, ramming, and boarding. Malay ships were designed for monsoon winds, open ocean stability, and island-to-island travel. Different oceans, different physics, different engineering philosophies. They're not even distant cousins. Here's the forensic death blow. Malay vessels used sewn plank and lashed lug construction. Romans used peg, mortise, and tenon joints. Totally different structural systems. If Rome learned Malay shipbuilding, those techniques would appear in Mediterranean wrecks. After 2 millennia of excavation, not a single Roman ship shows Austronesian construction. Timber does not lie. Archaeology does not care about nationalism. The wood remembers. And yes, of course, she has fans. Every bad historical claim gathers a cheer squad. Not because they have evidence, but because they like how the story feels. Some call it patriotism. Others use the classic, just because Romans didn't write it down doesn't mean it didn't happen, which is the same logic people use to defend Atlantis and alien pyramids. When your strongest argument is silence, the debate is over. If her supporters had anything to show, they would wave it everywhere. A manuscript, a peer-reviewed paper, a shipwreck, a single Latin sentence. Instead, they have Facebook posts and emotions. And this is what stings. Malays don't need to borrow Roman glory. Austronesian navigators reached Madagascar. They crossed the Indian Ocean. They settled half the Pacific in vessels built with their own hands. Meanwhile, Rome never managed to cross an ocean. The real history is already astonishing. For Soleha's claim to be true, we would have to believe Romans learned from Malays, Malays taught them, every Roman scribe forgot to mention it, every archaeologist missed it, and every shipwreck hid it. Every maritime historian overlooked it, and one lecturer with a PowerPoint uncovered the secret of world history. That isn't scholarship. That's mythology with a university badge. If she had evidence, she'd be celebrated worldwide. Instead, people are apologizing for her. Rome did not learn shipbuilding from Malays. Not in texts, not in wrecks, not in art, not in engineering, not in reality. History demands proof, and she did not bring any. Kehebatan maritim orang Melayu di Funan ini. Mereka ini sehingga kan dikenali sebagai kerajaan maritim dan hebat dalam membuat saliran penanaman dan hebat dalam mengeluarkan garam, pandai buat garam. Tok nenek kita ni kapalnya besar. Berpuluh-puluh, beratus-ratus kapal ada. Sehingga tadi tulis oleh dalam artikel oleh Richard. Ini satu artikel, banyak lagi sebenarnya artikel ada dengan saya. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Ini artifak 788 bukti ya. Kalau siapa kata tadi, banyak bukti, bukan sebiji je. Kita ada 2 juta turie lebih. Kita kena naikkan balik jati diri kita. Ya, 2 juta turie, beribu-ribu berlawada.